Now we are entering into acceleration. Friction middle lo తీసుకున్నాము. Okay. Now applied force 0. Static friction 0. Everything 0. Now we are increasing the applied force. 1 Newton applied force, 1 Newton static friction. Net force 0. So 50 newtons. Now we are checking with 50 kg తో 40 kg తో చెక్ చేద్దాం. తీసేయచ్చు అది నా రైట్. ఓకే, తీసేయచ్చు. ఈవెన్ పంపిద్దాం. 40 kg ఎటు తిరుగుతుందా? అటుకు తిరుగుతా. రైట్. సరే, ఎట్లా నెడతాడో మరి, పర్వాలేదు. ఓకే, 40 న్యూట్స్. ఇంతకుముందు 50 kgకి ఎంత ఉంది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్? మ్యాక్సిమం 125 newtons. Now 40 kg girl increasing the applied force. Direct 50 newtons. Okay, 50 newtons, 50 newtons. Static friction also 50 newtons. Net force 0. Again increasing the applied force. 60, 65, 70. Why the static friction also increasing? Can anyone tell? Because it is the rough surface. Because it is the rough surface. So static friction, applied force increasing, at the same time static friction also increasing. That's why static friction is the self-adjusting force. Next, net force also 0. Is any acceleration? Is any change the speed? No, because net force 0 and the static friction also equal to the applied force. Can you guess how much of static friction is offered by the surface? Same 125? Same 125 or below 125 or above 125? Below 125. Yes, below 125. Now, can your prediction right or wait. Array shit. Already ఎక్కడికి వచ్చేసింది? మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం. మళ్ళీ 0 నుంచి స్టార్ట్. అది ఏ వాల్యూకి వచ్చిందో మరి కరెక్ట్ చెక్ చేయాలి. ఫాస్ట్గా ఎక్కుకుంటే వెళ్ళిపోయాం. 50 newtons. Net force 0. Static friction also same equal to the applied force. 100 newtons. Direct. Oh, sorry. 40తో చేయాలి కదా. రైట్, 40 kg చేద్దాం. ఓకే, 50 newtons, 50 newtons. Net force 0. 100 newtons, 100 newtons. Net force 0 and girl position is same. Speed 0. Speed also 0. Acceleration also 0. Right. Increasing the applied force. Right. సరిపోయింది. చూసారా, 101 రాగానే ఏమైపోయింది? ఇంతకుముందు 50 kgకి ఎంతవరకు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆఫర్ వచ్చింది? 125. Why here the static friction is lesser? Because the weight is less. Yes, because the object mass here before 50 kg, now 40 kg. So when the mass is decreasing, the static friction also decreasing. So is it acceleration or not? Yes, this is the acceleration because speed is gradually increasing. And what is the acceleration value? 0.65 meter per second square. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, మీకు పర్ సెకండ్ ఎంత స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. పర్ సెకండ్ ఎంత స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ స్పీడ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో హియర్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ లెస్, దట్స్ వై స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో లెస్. ఓకే, this is the speed increasing and acceleration value 0.65 meter per second square. యాక్చువల్గా మనకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఓ పని చేద్దాం. సరే, దీన్ని ప్లే చేద్దాం కొద్దిసేపు. వన్స్ మీకు ఈ రీడింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు దాటాక, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఈ రీడింగ్ వరకే మీకు మ్యాక్సిమం ఉన్నది, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ లేదు. మనం ఏం చేద్దామంటే మెల్లగా see the difference. I am increasing the friction.
ఎంత ఇప్పుడు ఇంతమంది ఎంత ఉండే ఫ్రిక్షన్, ఇంతమంది ఎంత ఉండే ఫ్రిక్షన్? నో, మిడిల్లో ఉన్నప్పుడు 74 ఏమో ఉండే. ఎస్, 74 ఉండే. బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ లాట్స్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ నన్. ఫ్రిక్షన్ 0 పెడితే ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ అబ్జర్వ్ ద స్పీడ్. నౌ ద స్పీడ్ 33.1 meter per second. Now I am see the difference. What do you observe? Speed gradually decreasing. Why? Why the speed decreasing? Why the motion is down? Because friction is increasing. I am increasing the friction again. See the difference. The speed is gradually decreasing and you can observe the acceleration. What do you observe in the acceleration? That is minus 0.93. When the speed is down, we are calling as a negative acceleration. That is deceleration. Okay. So when the friction is maximum, see the difference. What do you observe? The speed suddenly rapidly down. And the acceleration is minus 1.23 and the object position comes to rest. So this is calling negative acceleration. And before that, positive acceleration. Positive acceleration means increasing the speed gradually. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫ్రిక్షన్ లెస్ పెట్టేద్దాం. ఫ్రిక్షన్ లెస్ అండ్ see the surface. How is it? Very smooth. Okay, and you can observe once again, friction is less and now the net force 0. What do you values? Okay, values. Oh, right. Okay, now the net force is 0, just like it is a ice surface. ఐస్ లాగా ఇచ్చేసారు కదా, రైట్. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ వెరీ లెస్. మీకు 8th క్లాస్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. ఇమాజిన్ ఇఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే వరల్డ్ అంతా ఎట్లుంటుంది? వీ కెనాట్ స్టాండ్, వీ కెనాట్ హోల్డ్ ఎనీ అప్లయన్సెస్, వీ కెనాట్ వాక్, వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్స్, నో వెహికల్స్ రన్. All these we can write in the 8th class. Now friction is 0. Just I am applying the little bit of force of 1 Newton. Because of 50 kg, it's not. See the difference. Speed is increasing. Okay, speed increasing and the acceleration value also increasing little bit. 0.0 నుంచి 0.02కి వచ్చేస్తుంది. Okay, so and the object position also change. Now I am increasing the force 2 newtons, acceleration increasing, force applied. So this is calling also non-uniform motion. Why it is calling non-uniform motion? Because speed is continuously change. Then we are calling that is the non-uniform motion. When we are calling is uniform motion, if the speed is continuously constant, that means no change in speed, but object is moving, then that is calling as a uniform motion. Okay, now I am increasing the 3.4. okay, 3.5. For every second there is a 0.1 of meter per second of speed is increasing. Now I am add a huge amount of kg, 200 kg plus 50 kg. What do you observe? Speed acceleration comes to down. Speed is not increasing as much of before. ఇంతకుముందు పెరిగినంతగా పెరగట్లేదు. ఎందుకు?
ఇంతకుముందు యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉండే 0.04 ఉండే, 0.056 వరకు కూడా వచ్చినట్టున్నది. ఇప్పుడు ఏమైంది, యాక్సలరేషన్ 0.0 అని వచ్చేసి డౌన్ అయింది. వై? బికాస్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, అండ్ నెట్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఆల్సో, sum of net force also 3 newtons before. Okay, there is no opposite force. Applied force 3 newtons, static friction, net force also 3 newtons. Now acceleration increasing 0.01 నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు 0. So acceleration is down when force is down and weight also increasing. When force down, acceleration down. When weight increasing, acceleration down. Okay, so negative acceleration, positive acceleration, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొంచెం ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే మెల్లగా అండ్ సీ ద డిఫరెన్స్ అండ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ స్పీడ్ వాల్యూస్. స్పీడ్ ఈజ్ gradually increasing. Now I am increasing the applied force and net force also 24 newtons, and now I am increasing the static friction. See the difference. See the acceleration value 0.16, 0.1410. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందో చూడండి. ఓకే, net force is same and see the acceleration value after continuously change the time is changing, but acceleration 0.06. See the after some time or 10 seconds, same acceleration, and observe the after some time same acceleration. This is calling, anybody can tell? Acceleration is same. Yes, this is calling uniform acceleration. If speed is of course speed is changing, but what is constant? Acceleration is constant. That means speed is increasing for 1 second 3 meter per second, and next second also 3 meter per second increasing, and next second also 3 meter per second increasing. For every second that speed is increasing same, that is calling uniform acceleration. What is uniform motion? If speed is same, uniform motion. If acceleration is same, uniform acceleration. Okay, in uniform acceleration, what is changing? Speed is changing, but speed is changing uniformly changing. Uniformly changing means 1 second after ఒక సెకండ్కు 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ సెకండ్ కూడా ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? సేమ్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ చేంజింగ్ బట్ యూనిఫామ్లీ చేంజింగ్, that is calling uniform acceleration. And when we say uniform motion అని ఎప్పుడు అన్నాము? సేమ్ స్పీడ్, ఏం సేమ్ ఉండాలి? స్పీడ్ సేమ్, then we calling that is the uniform motion. మరి స్పీడ్ సేమ్ ఉంటే ఏం చేంజ్ కాదా అక్కడ? కాదు. యూనిఫామ్ మోషన్లో స్పీడ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఏం చేంజ్ అవుతుంది? టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్. డిస్టెన్స్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది? ఫర్ 1 second 3 meters distance covered. After 1 second same 3 meters distance covered. After 1 second same 3 meters distance covered. Then that is uniform motion. For every second equal distance covered, that is the uniform motion. And for every second equal speed change, or speed is changing but uniformly changing. That means the speed is for every second same change. For every second same change. What is same change? Speed is same change. That is the uniform motion. Sorry, uniform acceleration. Okay.
This is the acceleration conclusion.